নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলার মুখ নিউজ। বাংলার মুখ নিউজে আপনাকে স্বাগত জানাই। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার এলাকার সমস্যার সমাধানমূলক খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন। मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। Promote environmentally sustainable passenger systems. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. ২৬ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল থেকে প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণা হয় হরিরামপুর এলাকার দাপুটে নেতা সোনা পালের। অন্যদিকে তৃণমূলের ক্ষেত্রে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারে বিপ্লব মিত্র। সেই কারণে হরিরামপুর এলাকার কংগ্রেস নেতা সোনা পাল দিনরাত এক করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। হরিরামপুর এবং বুনিয়াদপুর সহ বংশীহারি ব্লকের বিভিন্ন বুথে বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। কংগ্রেসে যোগদান দেবার পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জুড়ে জোট কদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন হরিরামপুরের কংগ্রেসের দাপুটে নেতা সোনা পাল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তাদের এই কর্মসূচি। আগামী নির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূলকে পরাস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, সোনা পাল একসময় তৃণমূল করলেও 2021 সাল এবং 2024 সালে তৃণমূলের বিরোধিতা করেন। হরিরামপুর বিধানসভা এলাকায় সোনাপাল থাকার জন্য হেরে গেছি। বর্তমানে হরিরামপুর বিধানসভা এলাকার দাপুটে কংগ্রেস নেতা সোনাপাল জানান, কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমার নাম ঘোষণার পরেই বিভিন্ন বুথ সহ বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের দুয়ারে যাচ্ছি কংগ্রেস দলকে ভোট দিবার লক্ষ্যে। কংগ্রেসই মাঝখানে তৃণমূল করছিল, এটা কয়েকদিনের জন্য, এটা আলাদা বিষয়। কংগ্রেসই টিকিট দিচ্ছে, এটা ডিক্লেয়ার করে গেছে রাজ্যের অবজারভার, এআইসিসির অবজারভার এবং রাজ্য সভাপতি, এইটা ডিক্লেয়ার করে গেছে। আমরা এই নির্দেশ পাওয়ার পরেই আমরা এখন প্রতিটা বুথে বুথে মানুষের কাছে যাচ্ছি, যাতে কংগ্রেসকে যাতে মানুষ ভোট দেয়। তারা প্রার্থী দিতেই পারে, আমি কি বলতে পারি প্রার্থী দিবা না, হয় নাকি? তার মধ্যে যদি লোক মনে হয় আমাকে ভোট, যদি আমাকে দল
প্রার্থী করে আবার আমাকে যদি ভোট দেওয়ার কথা মানুষ ভাবে ভোট দেবে, না দিলে ভোট দেবে না, কারণ আমি তো পরীক্ষিত, অন্যরা পরীক্ষিত। সুতরাং মানুষকে আমাকে নতুন করে চেনাতে হবে না, অন্যদের চেনাতে হবে। না, বিতর্কিত নেতা শোনা পাল একসময় আপনার স্নেহধর্ম ছিল। দেখো, আমার বিরুদ্ধে ও 21 সালেও বিরোধিতা করেছে, আমার বিরুদ্ধে 24 সালেও বিরোধিতা করেছে, ও পঞ্চায়েত মাঝখানে যখন ইলেকশন হয়েছে তখন ওর মাকে দাঁড় করিয়ে বিরোধিতা করেছে। এগুলো করেও আমরা জিতেছি, সুতরাং এটাকে নিয়ে আমি ধরি। তো জানি না, আমরা একসময় কংগ্রেস করতাম, সেই সময় কংগ্রেসে দেখেছি যে ওদের প্রার্থী সেটা তোমার হচ্ছে বিভিন্ন পঞ্চায়েত হলো, সেটা দিল্লি থেকে ঠিক হয়। তো এইখানটায় পশ্চিমবাংলা থেকে অথবা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার থেকে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়, এটা প্রথমবার শুনতে পাচ্ছি। সুতরাং আমি ওদের ব্যাপারটা তো বলতে পারবো না এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে কি না। আগে তো আমরা জানতাম যে দিল্লির থেকে ওদের প্রার্থী একসঙ্গে করে তারপর সেটাকে ঘোষণা হয়। সুতরাং এখানটা যদি ঘোষণা হয়ে থাকে তাহলে ওদের ব্যাপার আমি বলতে পারবো। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy,
with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions.
scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction in import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high-value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads.